Imagina entrar al gimnasio sin comer nada. Sin desayuno, sin snack pre-entrenamiento, sin batido de proteínas, solo tú, tu cuerpo y el estómago vacío. Mucha gente piensa que es una pésima idea. Necesitas combustible para hacer ejercicio, ¿verdad? Necesitas energía de los alimentos para impulsar tu entrenamiento. Pero ¿y si eso no fuera del todo cierto? ¿Y si la ciencia dijera que tu cuerpo puede render mejor, quemar más grasa e incluso proteger tus músculos cuando haces ejercicio con el estómago vacío? Hoy profundizaremos en ello. ¿Qué sucede realmente al combinar el ayuno con el ejercicio? Exploraremos por qué algunas personas se sienten más fuertes y ágiles al entrenar sin comer. Veremos qué tipos de ejercicio funcionan mejor durante el ayuno y cuáles conviene evitar. Además, explicaremos cómo entrenar de forma segura después de romper el ayuno. Antes de continuar, una breve aclaración. Este contenido es educativo, no consejo médico. Cada cuerpo es diferente. Si tiene alguna afección o inquietud de salud, consulte con su médico antes de intentar hacer ejercicio en ayunas. Dicho esto, analicemos la ciencia. Para entender por qué el ejercicio en ayunas puede ser tan efectivo, primero debemos comprender de dónde obtiene el cuerpo la energía letters. El cuerpo almacena energía en dos formas principales. La primera es el glucógeno. El glucógeno es simplemente glucosa almacenada en el hígado y los músculos. Considéralo como la energía de exceso rápido del cuerpo. Una persona promedio almacena entre 400 y 500 g de glucógeno, lo que proporciona aproximadamente entre 1600 y 100 calorías, energía letters. Este suministro suele durar entre 12 y 24 horas, dependiendo del nivel de actividad. La segunda forma es la grasa corporal, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Incluso una persona relativamente delgada lleva decenas de miles de calorías almacenadas en forma de grasa. Y esa energía es suficiente para durar semanas, a veces incluso meses. El cuerpo tiene una enorme reserva de combustible esperando a ser utilizada. Así que aquí está el problema. El cuerpo prefiere usar primero el glucógeno. Quemar glucógeno es más rápido y fácil. Es el camino de menor resistencia. Así que, mientras haya glucógeno disponible, tu cuerpo seguirá recurriendo a él en lugar de recurrir a tus reservas de grasa. Ahora bien, aquí hay algo que podría sorprenderte. La comida que comes antes de entrenar no alimenta el entrenamiento. Al menos no directamente. Cuando comes algo, permanece en tu estómago de 2 a 5 horas, mientras tu cuerpo lo descompone. Luego, pasa al intestino delgado, donde se absorben los nutrientes durante las siguientes 4 a 12 horas. Así que, la energía de tu desayuno no está disponible para tu entrenamiento matutino. Y esa energía proviene de lo que comiste ayer. Cuando te sientes con energía después de comer antes de hacer ejercicio, y esa sensación proviene de las hormonas y las expectativas, no de las calorías que acabas de consumir. Tu cuerpo libera hormonas anticipando la llegada de combustible. Y eso te hace sentir listo para empezar, pero la energía real proviene de tus reservas almacenadas. Entonces, ¿qué sucede cuando no comes durante 12 a 16 horas? Tu glucógeno comienza se está agotando, y cuando el glucógeno escasea, el cuerpo no tiene más remedio que quemar grasa. Este proceso produce moléculas llamadas cetonas, que sirven como fuente de combustible alternativa, y es aquí donde el ejercicio en ayunas se vuelve particularmente poderoso. Existe un concepto llamado flexibilidad metabólica. Un cuerpo sano puede alternar sin problemas entre quemar glucosa y quemar grasa según lo que tenga disponible. Pero si comes constantemente a lo largo del día, tu cuerpo nunca necesita exceder sus reservas de grasa. Obtain pereza para quemar grasa, porque siempre hay glucosa disponible. El ejercicio en ayunas entrena a tu cuerpo para mejorar esta función. La enseña a tu sistema a usar eficientemente ambas fuentes de energía letters. Con el tiempo, esto hace que tu metabolismo sea más adaptable y eficiente. Y esto es solo el principio. Ahora, vimos qué sucede realmente dentro de tu cuerpo cuando haces ejercicio en ayunas. Primero, quemas mucha más grasa.
Cuando haces ejercicios en cama, tu cuerpo no tiene un suministro fresco de glucosa para trabajar. Los niveles de insulina son bajos, y cuando la insulina es baja, la grasa puede salir de las células grasas, y usarse como energéticos. Un análisis exhaustivo publicado en el British Journal of Nutrition revisó 27 estudios con 273 participantes. La conclusión fue clara. El ejercicio aeróbico realizado en ayunas produce una oxidación de grasas significativamente mayor en comparación con el ejercicio realizado después de comer. ¿Cuándo mayor? Algunos estudios sugieren que se quema entre un 20% y un 30%. Ms de grasa durante el ejercicio en ayunas. La explicación es sencilla. Cuando comes antes de hacer ejercicio, la insulina aumenta. En esencia, retiene la grasa dentro de las células grasas, impidiendo que se libere y se queme. Al ayunar, este bloqueo se elimina. Tu cuerpo puede exceder libremente a sus reservas de grasa y usarlas como combustible. La segunda hormona del crecimiento aumenta drásticamente. La hormona del crecimiento es producida por una pequeña glándula en el cerebro llamada hipófisis. Cumple dos funciones importantes para tu cuerpo. Ayuda a desarrollar y reparar el tejido muscular y envía señales a tu cuerpo sobre la grasa. Las células liberan la grasa almacenada para obtener energéticos. Esto es fascinante. Tanto el ayuno como el ejercicio desencadenan de forma independiente la liberación de la hormona del crecimiento. Al combinarlos, el efecto se amplifica significativamente. Un estudio publicado en la revista de endocrinología clínica y metabolismo siguió a 8 hombres sanos en diferentes condiciones. Durante el ejercicio, los niveles de la hormona del crecimiento aumentan rápidamente más de 10 nanogramos por mililitro. Durante 72 horas de ayuno, los niveles de la hormona del crecimiento se triplicarán a más alto de lo normal a lo largo del día. Otros estudios han registrado aumentos de 5 a 14 veces los niveles basales, tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué significa esto para ti? Cuando haces ejercicio en ayunas, estás liberando la hormona del crecimiento de dos fuentes diferentes simultáneamente. Esta hormona ayuda a proteger tu masa muscular a la vez que promueve la descomposición de la grasa. Es una de las razones clave por las que las personas que combinan el ayuno con el ejercicio, a menudo, mantienen o incluso desarrollan músculo mientras pierden grasa. Tu cuerpo es notablemente inteligente. Cuando la comida escasea, no quiere destruir el preciado tejido muscular. El músculo es esencial para la supervivencia, el movimiento y la búsqueda de alimento. Por lo tanto, la hormona del crecimiento aumenta para protegerlo. En tercer lugar, la sensibilidad a la insulina mejora significativamente. La sensibilidad a la insulina se refiere a la eficacia con la que las células responden a la insulina. Cuando la sensibilidad es alta, el cuerpo solo necesita una pequeña cantidad de insulina para transportar la glucosa a las células de manera eficiente. Cuando la sensibilidad es baja, lo que se denomina resistencia a la insulina, el cuerpo necesita cada vez más insulina para realizar la misma función. Con el tiempo, esto puede provocar diversos problemas de salud. Y aquí porque el ejercicio en ayunas ayuda a mejorar esto. Al hacer ejercicio, los músculos necesitan glucosa como combustible. Durante este proceso, los músculos se vuelven más receptivos a la glucosa incluso sin mucha insulina. Al ayunar, la insulina ya es baja. Combinando estos dos factores, el cuerpo aprende a gestionar la glucosa de forma más eficiente con menos insulina. Las investigaciones demuestran que hacer ejercicio en ayunas puede mejorar la insulina sensibilidad de forma más eficaz que hacer ejercicio después de comer. Y esta mejora dura muchas horas después de terminar el entrenamiento. Para la salud metabólica a largo plazo, este es un beneficio significativo que se acumula con el tiempo. En cuarto lugar, la claridad mental aumenta notablemente. Muchas personas informan sentirse más alertas, más concentradas y mentalmente más agudas cuando hacen ejercicio con el estómago vacío. Esto no es solo imaginación ni efecto placebo. Hay una sólida base científica que lo respalda.
Parte de esto proviene de una proteína llamada BDNF, que significa factor neurotrófico derivado del cerebro. El BDNF favors el crecimiento y desarrollo de las células nerviosas cerebrales. Mejora la memoria de aprendizaje y la función cognitiva general. Estudios demuestran que tanto el ayuno como el ejercicio aumentan la producción de BDNF. Al combinarlos, los niveles pueden aumentar NMS. Otro factor son las cetonas. Al ayunar, el hígado produce cetonas a partir de la grasa. Estas cetonas pueden atravesar la barrera hematoencefálica y proporcionar energía directamente al cerebro. De hecho, el cerebro funciona de manera muy eficiente con cetonas. Algunas investigaciones sugieren que incluso podría preferirlos a la glucosa en ciertas situaciones. También existe la noradrenalina, un neurotransmisor que aumenta durante el ayuno. Promueve el estado de alerta y la concentración. Es la misma sustancia química que se activa cuando necesitas reaccionar rápidamente a algo importante. Ahora bien, existe una perspectiva evolutiva que ayuda a explicar todo esto. Hace miles de ecos, nuestros antepasados no tenían refrigeradores en supermercados. A menudo se despertaban con hambre y tenían que cazar o buscar comida antes de poder comer. Si sus cuerpos se debilitaban y se nublaban cuando tenían hambre, no podrían atrapar presas en contraalimento. Simplemente no sobrevivirían. Aquellos cuyos cuerpos funcionaban bien durante el ayuno, que se volvían más agudos y alertas cuando tenían hambre, tenían más posibilidades de sobrevivir. A lo largo de muchas generaciones, este rasgo se transmitió mediante la selección natural. Tu cuerpo hoy en día conserva esta antigua programación. Sabe cómo funcionar bien sin comida. Esto no es un defecto del sistema. Es una característica. Es como los humanos fuimos diseñados para funcionar. Tengo una pregunta rápida. ¿Sueles comer antes o después de entrenar? Deja tu respuesta en los comentarios. Tengo mucha curiosidad por saber qué enfoque prefieres. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone práctica. No todos los ejercicios son iguales cuando estás en ayunas. Empezamos con el ejercicio aeróbico de intensidad baja a moderada. Esto incluye actividades como caminar ligero, trotar, montar en bicicleta suave o nadar suavemente. El tipo de ejercicio con el que puedes mantén una conversación sin jadir. Resulta, este tipo de ejercicio es ideal para entrenar en ayunas. A intensidades más bajas, el cuerpo quema principalmente grasa como combustible. No necesita mucho glucógeno. Puedes mantener este tipo de actividad durante mucho tiempo sin cuidarte sin energía, incluso si no has comido durante muchas horas. Si eres nuevo en el ejercicio en ayunas, este es sin duda el punto de partida. Sal a caminar por la mañana o a dar un paseo suave en bicicleta antes del desayuno. Observa cómo responde tu cuerpo antes de intentar nada más intenso. A continuación, hablamos del ejercicio anoréxico de alta intensidad. Esto incluye entrenamientos HIIT, sprints, saltar a la comba al máximo esfuerzo o cualquier ejercicio que te deje sin aliento y con el corazón latiendo a toda velocidad. El ejercicio de alta intensidad depende en gran medida del glucógeno como combustible. Cuando te esfuerzas al máximo, tu cuerpo necesita energía inmediata y el glucógeno la proporciona. El reto es que después de 12 a 16 horas de ayuno, tus reservas de glucógeno ya están parcialmente agotadas. Por lo tanto, podrías sentirte más débil de lo habitual durante ejercicio intenso si no has comido. Sin embargo, las investigaciones ofrecen noticias alentadoras. Un estudio descubrió que tras 4 semanas de adaptación a una dieta muy baja en carbohidratos, los participantes mantuvieron su rendimiento en ejercicios de alta intensidad. Sus cuerpos habían aprendido a funcionar eficazmente con menos glucógeno disponible. La clave es la adaptación. Si eres nuevo en el ejercicio en ayunas, no te lances directamente a sesiones intensas. Empieza con intensidades más bajas y ve aumentando gradualmente a medida que tu cuerpo cada serie pesada consumirá algo varias de semanas. Para la hormona del crecimiento el entrenamiento de resistencia o levantamiento de pesas durante el entrenamiento. Puedes levantar pesas sin embargo, hay una consideración importante.
el entrenamiento con pesas que pequeños desgarros en las fibras musculares. Es precisamente el objetivo del entrenamiento de resistencia. Tu cuerpo repara estos desgarros, fortaleciendo el músculo. Pero es proceso de reparación requiere proteína como materia prima. Si levantas pesas y continúas en ayunas durante muchas horas, tu cuerpo no tendrá los componentes básicos que necesita para una reparación y recuperación adecuadas. Por lo tanto, se recomienda consumir una comida rica en proteínas unas horas después del entrenamiento de resistencia, incluso si entrenas en ayunas. Aquí tienes un resumen sencillo para la selección de ejercicios. Si recién estás empezando con el entrenamiento en ayunas, opta por ejercicios aeróbicos de baja intensidad, como caminar o andar en bicicleta suave. Una vez que te sientas cómodo con eso, puedes aumentar a una intensidad moderada. Después de varias semanas de adaptación, puedes experimentar con entrenamiento de alta intensidad, HIIT, lo entrenamiento con pesas si lo prefieres. Pero siempre escucha a tu cuerpo. Empieza con un progreso ligero y gradual, y no te esfuerces demasiado pronto. Ahora bien, saber que hacer durante el ayuno es una cosa, pero algunas personas no deberían hacer ejercicio en ayunas en absoluto. Vimos quién debería evitarlo y hacemos de advertencia prestar atención. El ejercicio en ayunas no es apropiado para todos. Si estás embarazada o amamantando, no es el momento de experimentar con el entrenamiento en ayunas. Tu cuerpo tiene mayores demandas nutricionales. Si tienes antecedentes de trastornos alimenticios, el ejercicio en ayunas podría desencadenar patrones poco saludables. Por favor, consulta con un profesional de la salud. Resopla. Si tienes diabetes tipo 1 o usas insulina, el ejercicio en ayunas puede ser riesgoso sin la supervisión médica adecuada. El control del azúcar en sangre se vuelve mucho más complicado. Si tienes enfermedad renal crónica, tu cuerpo gestiona los electrolitos y los productos de desecho de forma diferente. El ayuno agrega esters adicional. Si tienes bajo peso, es probable que no tengas suficientes reservas de energía para hacer ejercicio en ayunas. Si tomas medicamentos que deben tomarse con alimentos, necesitarás comer independiente de tus planes de ejercicio. Y si eres completamente nuevo tanto en el ayuno como en el ejercicio, no empiezas ambos al mismo tiempo. Es demasiado cambio a la vez. Familiarizate con uno antes de acudir al otro. Incluso si el ejercicio en ayunas es adecuado para ti, hay señales de advertencia que indican que debes detenerse de inmediato. Mareos intensos que no mejoran con el descanso. Palpitaciones o taquicardia que persiste después de dejar de hacer ejercicio. Confusión o dificultad para pensar con claridad, lo opuesto a la claridad mental que mencionamos anteriormente. Debilidad extrema que le impide completar ejercicios que normalmente le resultan fáciles. Náuseas o vómitos. Aquí tiene una regla sencilla. Si alguno de estos síntomas no mejora, en 10 a 15 minutos, descansar y beber agua. Terminar el entrenamiento, comer algo ligero y consultar con un médico si es necesario. Otro punto importante sobre la hidratación y los electrolitos. Cuando ayunas, tu cuerpo pierde agua y minerales más rápido de lo habitual. Cuando la insulina es baja, tus riñones excretan más sodio y agua. Esto es normal, pero significa que debes ser más consciente de mantenerte hidratado. Los síntomas de desequilibrio electrolítico incluyen fatiga, calambres musculares, dolores de cabeza y mareos. Estos pueden confundirse fácilmente con problemas de el ejercicio en ayunas en sí mismo, cuando en realidad solo necesitas agua y minerales. La solución es simple. Bebe mucha agua antes, durante y después de tu entrenamiento. Puedes añadir una pizca de sal al agua o usar un suplemento de electrolitos. No se necesita nada complicado. Bien, has superado tu entrenamiento en ayunas con éxito. Y ahora che. La forma en que entrenas después de romper el ayuno es tan importante como la forma en que entrenas durante él. Vamos a dividir esto en fases. La primera fase abarca las primeras 24 a 48 horas después de volver a comer.
Durante este tiempo, el sistema digestivo se reinicia tras su periodo de descanso. La insulina aumenta después de la primera comida, y que el cuerpo pasa del modo de quema al modo de almacenamiento y produce. Una cantidad significativa de energía se destina a la digestión y al procesamiento de nutrientes. Para hacer ejercicio durante esta fase, mantenga una intensidad baja. El yoga caminando, los estiramientos o el trabajo de movilidad son excelentes opciones. No es el momento de perseguir récords personales ni de esforzarse. Esfuérzate mucho. Del tiempo a tu cuerpo para que la transición sea fluida. La segunda fase abarca de 48 a 72 horas después de romper el ayuno. Durante este tiempo, el glucógeno en el hígado y los músculos se reponen de forma constante. Este proceso toma tiempo, generalmente de 24 a 48 horas, para restaurar completamente las reservas de glucógeno dependiendo de lo que comas. Aquí tienes algo útil que saber. Después del ayuno, tu sensibilidad a la insulina es más alta de lo normal. Esto significa que tu cuerpo utiliza los carbohidratos de forma más eficiente. Si quieres reponer energías con carbohidratos, este es un buen momento para hacerlo porque tu cuerpo los asimilará bien. Para hacer ejercicio durante esta fase, puedes empezar a aumentar la intensidad. Un entrenamiento de resistencia de ligero y moderado es adecuado para seguir escuchando a tu cuerpo. Si no te sientes listo para una mayor intensidad, espera un poco más. La tercera fase comienza alrededor de 72 horas después de romper el ayuno. Para entonces, tus reservas de glucógeno se han restaurado casi por completo. Tu sistema digestivo ha vuelto a funcionar con normalidad. Tus hormonas se han estabilizado. Puedes volver a tu intensidad de entrenamiento regular durante esta fase. Sin embargo, no intentes compensar el entrenamiento perdido entrenando con más intensidad. Reanuda gradualmente durante las primeras 1 o 2 sesiones antes de volver al máximo. Finalmente, hablamos del momento de la ingesta de proteínas después de un ayuno. Después del ayuno, el cuerpo se encuentra en un estado óptimo para la construcción y reparación. La sensibilidad a la insulina aumenta, por lo que la proteína se absorbe con mayor eficiencia. La hormona del crecimiento permanece elevada durante 24 a 48 horas después de terminar el ayuno. Esto crea un entorno ideal para síntesis de proteína muscular. Para tu cuerpo necesita las materias primas para funcionar. Prioriza las proteínas de alta calidad en tus primeras comidas después del ayuno. Esto no tiene por qué ser complicado. Huevos, pescado, carne, legumbres o yogur funcionan bien. Distribuye tu ingesta de proteínas a lo largo del día en lugar de concentrarlas en una sola comida. Tu cuerpo solo puede procesar una cantidad limitada de proteína a la vez, así que distribuirla uniformemente dará mayores resultados. Reunimos lo to-do. Hacer ejercicio durante el ayuno no es una locura idea. No es imprudente ni peligroso si se hace correctamente. De hecho, tu cuerpo fue diseñado para funcionar bien sin una ingesta constante de alimentos. Si se realiza correctamente, el ejercicio en ayunas puede aumentar significativamente la quema de grasa. Puede estimular la hormona del crecimiento, que protege los músculos y promueve la descomposición de la grasa. Puede mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que beneficia tu salud metabólica a largo plazo. Y puede mejorar la claridad mental y la concentración, mediante las cetonas y el BDNF. La clave está en comprender tu cuerpo y tomar decisiones inteligentes. Elige los tipo de ejercicio para tu estado de ayuno. Comienza con baja intensidad y progresa gradualmente con el tiempo.